So good evening, and today we're going to look at page 57. Open please page 57, and we're going to look at exercise 4, speaking, and exercise 5, reading. Okay, so these are the exercises we're going to look at today. So let's first of all look at exercise number 4. Now this is a speaking exercise. It says, complete the questions with the past participle of the verb. Okay, let's take a look. Have you ever buy or sell anything on eBay or a similar website? What did you buy or sell? Well, the past participle of buy is bought. Have you ever bought? The past participle of sell is sold. That's right. Have you ever bought or sold anything on eBay or a similar website? What did you buy or sell? Have you ever buy something online and had a problem with it? What was it? What did you do? Have you ever bought? No, it's the same past participle as number 1. Number 3. Have you ever get to the supermarket checkout and then found you didn't have enough money? What did you do? Was the past participle of get? Of course. Have you ever got? Number 4. Have you ever lose a bank card? Where did you lose it? Did you get it back? What is the past participle of lose? The past participle of lose is lost. Have you ever lost a bank card? Number 5. Have you ever, the verb is try, to take something back to a shop without the receipt? Did they change it? Well, what's the past participle of try? Tried, that's right. Have you ever tried to take something back to a shop? Number 6, have you ever have an argument with a shop assistant? What was it about? And of course, the past participle of the verb have is had. Well done. Have you ever had an argument with a shop assistant? What was it about? Now let's go back to question number 1. Have you ever bought or sold anything on eBay or a similar website? ¿No? Si alguna vez has vendido o comprado algo en eBay o en una página web parecido, ¿no? What did you buy or sell? ¿Qué compraste o vendiste? ¿No? Have you ever bought something online and had a problem with it? ¿No? Si has comprado alguna vez algo online y has tenido un problema con lo que has comprado, what was it? Pues ¿qué era? What did you do? ¿Qué hiciste? ¿No? Have you ever got to the supermarket checkout? ¿No? Si alguna vez has llegado a la caja del supermercado and found you didn't have enough money y te has dado cuenta de que no tenías suficiente dinero. What did you do? ¿Qué hiciste? Number 4, have you ever lost a bank card? ¿No? Si alguna vez has perdido tu tarjeta bancaria, ¿no? Where did you lose it? ¿Dónde lo perdiste? ¿No? ¿Dónde la perdiste? Did you get it back? Si te la devolvieron, ¿no? O si conseguiste recuperarlo, ¿no? Have you ever tried to take something back to a shop without the receipt? ¿No? Si has intentado alguna vez devolver algo a una tienda, ¿no? Sin el recibo o el resguardo. Did they change it? ¿Lo cambiaron? Have you ever had, number 6, an argument with a shop assistant? ¿No? Si has discutido alguna vez con un dependiente, ¿no? What was it about? ¿Y de qué se trataba en el caso de decir que sí? Now, sé que este es un ejercicio de speaking, o sea que los que no podáis conectaros a la clase por videoconferencia, por favor, podéis grabar vuestras respuestas, enviarlos por WhatsApp. Si preferís hacerlo por escrito, también por WhatsApp o por email incluso. Si preferís, me mandáis un mensaje directo, ¿no? Personal, si no queréis mandarlo al grupo, ¿vale? Perfecto. Now, let's have a look at exercise 5. Now, exercise 5, letter A, says, read the introduction to the article. Are there areas with a lot of the same kinds of shops where you live? ¿No? So hay que leer la introducción. Are there areas, ¿no? Si hay zonas, si hay áreas, ¿no? Con el mismo tipo de tienda, ¿no? Donde vivimos nosotros, ¿no? O sea, si hay zonas, ¿no? Donde hay las mismas tiendas, básicamente, o los mismos tipos de tiendas, ¿no? Let's have a look at the introduction. Can you see? So this is called The Story of the Ice Cream Sellers, ¿no? And we're going to read the introduction. Now, let's see. Have you ever noticed that you often find the same kinds of shops together in the same street? Why are they together? Economics gives us one explanation, ¿no? Si alguna vez te has fijado, ¿no? Que a menudo
encontramos los mismos tipos de tiendas juntas, ¿no? En una misma calle. ¿Por qué están juntas esas tiendas? Y pone que la economía nos da una explicación, ¿no? Economics, ¿no? Es todo relativo a la economía, ¿no? Now, what about letter B? Now it says, look at the 4 pictures of ice cream sellers on a beach. Which situation do you think is best for the customers and why? Well, let's take a look at these ice cream sellers. Well, number 1, no, all alone on the beach. Okay. What about number 2? Okay, there is some distance now between A and B. Okay. What about number 3? Ooh, A is now closer to B. No, A has moved closer to B. And what about number 4? Now they are very close together because B has moved closer to A. So which do you think is better for the customer? Any ideas? No? Well, shall we read and have a look? Let's have a look at letter C. It says, read the article and check your answer. ¿Habéis elegido? ¿Cuál os parece mejor para el cliente? ¿Habéis elegido? Vamos a ver si tenemos razón. Are you ready? Now, the story of the ice cream sellers, ¿no? La historia de los vendedores de helados, ¿no? Okay. Have you ever noticed that you often find the same kinds of shops together in the same street? Why are they together? Economics gives us one explanation. Imagine a beach 1 kilometer long, full of sunbathers. The sun is shining, the sea is warm. An ice cream seller called George arrives. Where does he put his ice cream cart? Obviously, blah, 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 where the sunbathers can easily walk to him and buy an ice cream. Later that day, a second ice cream seller, Georgina, arrives. George and Georgina talk for a while and decide that the best solution is this, blah, blah, blah. And they each put their ice cream cart in the middle of their half. Now, just to point out, their ice cream cart, no? Can you see their ice cream cart? This is the ice cream cart, no? So far, so good? Now, let's have a look. In zone A of the beach, the customers go to George, and in zone B, they go to Georgina. This is good for the customers because nobody needs to walk more than 250 meters for an ice cream. But George isn't happy. He only has 50% of the customers that he had before, so blah, blah, blah. Okay, Zone A is now bigger than Zone B and George has more customers and makes more money. But some of his customers need to walk 500 meters to get their ice cream. Of course, Georgina sees what George has done and now she isn't happy. She's going to lose money. So, blah, 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 and gets 50% of the customers again. The result is this. George and Georgina end up next to each other. They both get 50% of the customers. More customers need to walk further for an ice cream. So, what's good for businesses isn't always good for customers. Now, let's see. Okay, do you remember letter C? Do you remember? Letter C, read the article and check your answer to B. Well, which one is best for the customer? Which one? Which one is best for the customer? Well, the second situation is best, no? Because nobody needs to walk more than 250 meters for an ice cream. So which one is the second situation? Let's see. This one. This one is the second situation. This situation is best for the customers, no? Because, do you remember? This is good for the customers because nobody needs to walk more than 250 meters for an ice cream.
So this is best for the customers. Now, let's have a look at exercise D. Now it says, read the article again and complete the paragraph with phrases A to D. Let's see. Letter A, she moves to the middle of the beach too. Letter B, he puts it in the middle of the beach. Letter C, they divide the beach into two halves, A and B. Dos mitades, ¿no? A y B. And letter D, he goes back to the middle of the beach. Now, take a moment to fill in the gaps, ¿no? You have in each paragraph, ¿no? Casi cada párrafo tiene un hueco, ¿no? And you must complete the gaps, ¿no? So pause the video because when we come back, we're going to correct. Are you ready? Okay, let's correct. So the story of the ice cream seller. Now, have you ever noticed that you often find the same kinds of shops together in the same street? Why are they together? Economics gives us one explanation. Ya hemos hablado de la introducción, pero sí que es cierto que ahora vamos a mirar casi frase por frase el significado del texto. Vamos a ver. Imagine a beach, a kilometer long, full of sunbathers. The sun is shining. The sea is warm. An ice cream seller called George arrives. Where does he put his ice cream cart? Obviously, letter B. Let's read it. Letter B. Can you see? He puts it in the middle of the beach. He puts it in the middle of the beach. Where sunbathers can easily walk to him and buy an ice cream, ¿no? So imagina una playa, ¿no? De 1 kilómetro de largo lleno de sunbathers, ¿no? Gente tomando el sol, ¿no? The sun is shining, pues brilla el sol, ¿no? The sea is warm, el mar como está, pues cálido, ¿no? Templado, ¿no? An ice cream seller called George arrives. ¿Quién llega? Pues un vendedor de helados llamado George, ¿no? Where does he put his cart? ¿Y dónde coloca su carrito, su carro? Obviamente, evidentemente, ¿no? Where does he put it? Letter B. ¿Dónde lo pone? ¿No? En medio de la playa, ¿no? Donde la gente tomando el sol puede llegar fácilmente a pie, ¿no? Andar, caminar fácilmente hacia él, ¿no? Y, claro, comprar un helado. So far, so good? Okay. Now, later that day, ¿no? Más tarde en ese mismo día, second ice cream seller, Georgina arrives. Pues ¿quién llega? Georgina. ¿Quién es Georgina? Pues es una segunda vendedora de helados, ¿no? George and Georgina talk for a while and they decide that the best solution is this. Pues los dos hablan, ¿no? Durante un ratillo, ¿no? Y deciden que la mejor solución es esta. ¿Cuál es la mejor solución? What's the best solution? Letter C. Let's take a look. Letter C. They divide the beach into two halves, A and B. Pues ¿qué hacen? Dividen la playa en dos mitades, ¿no? A y B. Now, and they each put their ice cream cart in the middle of their half. ¿Y qué hace cada uno? Pues coloca el carro, ¿no? El carrito de los helados en medio, ¿no? De su mitad. Como te muestra aquí la imagen, ¿no? Que no están juntos, sino están cada uno en medio de su mitad. So far, so good? Okay. In zone A of the beach, the customers go to George. And in zone B, they go to Georgina. Pues claro, en la zona A, los clientes van donde George. Y en la zona B, los clientes van donde Georgina. This is good for the customers because nobody needs to walk more than 250 meters for an ice cream. So eso está bien, ¿no? Es lo mejor para los clientes porque nadie tiene que andar o caminar más de 250 metros para comprar un helado. But George isn't happy. Pues no está muy contento George. He only has 50% of the customers that he had before. Pues claro, ¿ahora qué pasa? Solo tiene el 50% de los clientes que tenía antes. So, ¿qué hace? Por lo tanto, o así que, ¿qué hace? Letter D. ¿Qué hace? He goes back to the middle of the beach. Pues él vuelve, ¿no?
al medio de la playa, ¿no? Al centro de la playa. Mira cómo cambia la imagen. Let's have a look. ¿No? Va de aquí. Mira dónde vamos. ¿Vemos dónde va? ¿No? Aquí está como en la mitad de su mitad, ¿no? En medio de su mitad. ¿Y ahora qué ha hecho? Pues ahora está más cerca de esta línea, ¿no? O sea, bueno. Ay, perdón, que no es este. Ay, perdonad. Ay, perdonad, que no es este, es el anterior, perdonad. Vamos a ver, perdonad, ¿no? So, aquí está en medio de su mitad. Mira, aquí está, ¿no? Mira dónde está la línea, ¿no? Bien. Pero ahora, ¿qué hace? Mira. ¿No? Se mantiene ahí y luego se da cuenta, ¿no? De que tiene que estar más cerca de la línea, ¿no? So far so good? Bien. Now. Seguimos. Zone A is now bigger than Zone B. Pues, ¿qué ha pasado? Pues ahora la zona A es más grande que la zona B. And George has more customers and makes more money. Hombre, claro, George ahora tiene más clientes y hace más dinero. But some of his customers need to walk 500 meters to get their ice cream. Pero ¿qué pasa ahora? Que algunos de sus clientes tienen que caminar 500 metros para conseguir su helado. Of course, Georgina sees what George has done. Pues claro, Georgina ve lo que ha hecho George. And now she isn't happy. Y claro, ella ahora no está contenta. So she's going to lose money. ¿Por qué? Porque ella va a perder dinero. So, ¿qué hace ella ahora? Letter A. Let's see. Pues, ¿qué hace? Pues ella vuelve, ¿no? She moves to the middle of the beach too. ¿No? Pues ella ahora se cambia de sitio y va donde George, ¿no? Al medio de la playa, al centro de la playa, ¿no? Now. ¿Lo vemos? Ahora, ¿quién ha cambiado de sitio? Ahora es ella, ¿no? Mira dónde está la línea, ahora está al lado. Bien. Now. The result of this. Pues el resultado ahora, ¿cuál es? George and Georgina end up next to each other. Pues, ¿qué pasa? Pues acaban juntos, ¿no? Uno al lado del otro. They both get 50% of the customers. Pues ahora los dos tienen el 50% de los clientes. But more customers need to walk further for an ice cream. Pero ahora más clientes tienen que andar más lejos, ¿no? Further, más lejos, further, for an ice cream para conseguir su helado. So, what's good for business isn't always good for customers, ¿no? O sea que lo que le va bien al negocio no necesariamente, ¿no? Es bueno para los clientes. Now, vaya lección de economía, ¿eh? Now, let's see. Let's have a look at letter E, shall we? It says, letter E. Now, look at the sentence from the article. What's the singular of the highlighted noun? What's the plural of the nouns in the list? Let's have a look. They divide the beach into two halves. Now, recordamos que esa L no se pronuncia, ¿eh? Halves. Okay? Now, what is the singular of this? ¿Recordáis? ¿Cuál sería el singular? Pues vamos a mirarlo. Mira, the singular noun of halves is half, ¿no? Vamos a apuntarlo aquí. Half. Now, ¿qué pasa aquí? Pues tenemos una F al final. ¿Qué hacemos con esa F? Esa F se quita, se coloca una V y se añade ES, ¿vale? Y acabamos con halves. Ahí está. Now, let's look at the list. It says leaf, life, knife, shelf y wife. Pues, ¿qué tienen en común todas esas palabras? Que acaban con la F o con la FE, que tiene la misma norma. ¿Ok? Os doy un segundo para hacer los plurales. Are you ready? Let's take a look. Well, the plural of leaf is leaves, life is lives, knife
is knives, shelf is shelves, and wife is wives. ¿No? So la F o la FE se quita, se coloca una V y se añade ES. No, hay que tener un poco de cuidado porque la F, recordamos que es un sonido sordo. Y la V es sonoro, ¿no? So, leaf se convierte en leaves, ¿no? Life en lives. Knife en knives. Shelf en shelves. Y wife en wives. ¿Vale? Eso simplemente recalcar ahí que con el cambio, de la letra F a V, pues cambia la pronunciación, ¿no? Life, lives. Wife, wives. Knife, knives. Shelf, shelves. Leaf, leaves. Pero lo importante ahí más bien es ese cambio de letra, ¿no? La F o la FE se quita, se coloca una V y se añade ES. Now let's have a look at letter F. We've got a question here. It says, do you think it's a good or bad thing to have similar shops near each other? Have you ever traveled a long way to go to a shop? Pues estos días nada. Why? How far did you travel? Pues más de 1 kilómetro no creo, ¿eh? Últimamente, no. Lo mismo que os he dicho antes, si os animáis a responder a estas preguntas, lo podéis hacer mandándome un audio o si preferís por escrito, también se puede hacer, ¿vale? So, that was page 57. We'll continue on Wednesday. Thanks for listening.